Bismillah, assalamu alaikum guys. Inshallah, at this video da we are gonna explain higher order derivatives. Higher order derivatives مختصر جماعات هرگاه وگا فانکشنیمه هرگاه وگا فانکشنیمه f یه differentiable بید آنکو همچین differentiate کن اینگه اكيد بيت first derivative اگه first derivative یه differentiable بید اذا بمعنى الماء محقه هم جارك differentiate كان which is بيت second derivative اگر second derivative یه differentiable بید محقه هم third derivative بينا در اگر third derivative یه differentiable بید آنکو محقه بي differentiate كان الويري همچنین fourth derivative بینه در هر گاوکا اشتریه بوری هی خدی خلاص و پرایمانا چکی توی که 4 و 5 حتی ببیده اند الویری اوید هنه example اش second derivative و حتی بوریتن ادبیج نوی higher order derivative اول مقصد higher order derivative first derivative ام نبیج نوی sorry ام نابیجنوی higher order derivative بس هر گاوکاش first derivative بوری بی 2 third و fourth و حتی دومایی که بیجنوی higher order derivative ده باشه اذن اول من گوتی نکه الویره یا نویسایه first derivative دمیت اوجه هر شکلی که بمیسین guys چو y prime بیده مهم first derivative f prime dy over dx یعنی d over dx فانکشنه که بیجنوی first derivative الفيريو سردو أفاد بيتا higher order derivative شو y double prime f double prime d squared y over dx squared جماعات مقصدها فيجي وتبزاني هر مقصدها y double prime of f double prime بس بزانه أول top square دل سر d بيت meaning second derivative و square دل فيريل سر variable بيت أول كتو respect و derivative كي يانجي هر the same d squared over dx squared ده function هروس لاجي ما third derivative هبيتن 3 prime 3 prime same دي بتا power 3 هل فيريجي وكيا دي شد بيت هاجرش 3 بوري هدي خلاص نو تشيكين 4 prime دي نمبر بخو تشيكين وحتى تجيتا انجي 4 to 6 و 7 to 100 to هر چا بيتن اذا الفيري بو power f prime يجي تو ناتشيكي f 4 prime دي كي f m prime دي power السر دي بيت ودي denominator او كوام respect to derivative كين السر x بيتون وهذا هروسا ever higher order derivative very best with and بزانين جماعات مقصد جيتشه the second derivative of a function is the derivative of the first derivative of a function so the second derivative وكان بيجي the second derivative of a function مقصد جيتشه جماعات إذا يعني first derivative of a first derivative هروسا هيجتها بيجن third derivative مقصودا ما چنده يعني ام بيجن first derivative of second derivative يعني second derivative of first derivative مهم ببيتا third prime درسته جماعت اول وید گهین تمام the second derivative of a function مقصودا ما چیه is the first derivative of the first derivative okay is the first derivative of the first derivative of a function ده باشه که example که solve کن ده فكرة بتر واضح بيدا ده باشه so find the third derivative of the following function find the third derivative إذا ما شد فيد بيان معنى the find third prime okay ده دست بگه prime اینه در بشتینگه second prime and then third prime باشه sorry guys بگه okay very f prime again differentiate again because we have a multiplication between two functions so it's going to we are going to use product rule so f prime of x is going to be chan first multiply the derivative of cosine x is your sine x is cosine x on a plus second which is sine x multiply derivative of x is 1 باشه اگه تو ریرایت که همین گفت جماعت تو محاولی که first derivative آخو ریرایت که آنکو simplify که دا پاشی second derivative بینه در دا بوته افسانه هیتر بید so it's going to be x cosine x plus sine x ده باشه اول first derivative now ام ده چی ندر ام ده second derivative این ندر ده باشه now find second derivative of x meaning first derivative of first derivative I'm going to best first derivative جارو differentiate ke. So this is gonna be x times cosine x division the first one multiply derivative cosine x is negative sine x right plus cosine x times derivative x is 1 so it's going to be cosine x
plus derivative sine x is cosine x. Again, one have to go combine gain cosine x. Cosine x is going to be negative x sine x plus 2 cosine x. Devoşa. Which via third derivative. Now we will find third derivative. Third derivative of x. So you have second derivative. The differentiate game. Boşa. So this is gonna be a negative x sine x. Negative همشين بيل نجدر جماعة. Okay. همشين negative أخو عادي بيل نجدر. It's gonna be x times first multiply derivative sine x is cosine x plus sine x multiply derivative x is 1. So sine is going to be sine x, right? شار به نيجاتيف من هنا هلاش در و جماعة أصلا كبس يشتك كم يبس في differentiate كم plus derivative ve 2 dimin derve درسته و derivative cosine x is going to be negative. It's going to be negative sine x. Başta da bir simplify kem az ve distribute kem zayden f2 distribute bit. So it's going to be negative x cosine x minus sine x minus 2 sine x. So equals means so if third prime of x equals 10 very like term جماعات معناه very. So we have 2 sine x negative sine x negative 2 sine x is going to be 3 sine x. So it's going to be chant. Okay, it's going to be negative x cosine x minus 3 sine x. Okay guys, visual vizari چه اول دست بگی بید چه اول دست بگی بید it is the same. باشه هگه تنظاین تو اکی و simplify کی هر وقتی ما کتی تیپ اکی by use substitution for example x equals 0 substitute که هگه هادو result ات ماش نبول گلی ویزاری ان ما بحثه تیپ کربو. باشه بچینه example اکادی خلاص فكرة جشت example ديجي همي ويك اجن بس مجرد practice. So find the third derivative. So find third prime 1 2 3. Okay, first we need to find first derivative and then second and then third. باشا first derivative of x equals ده باشا derivative of چنده power x. If you have 1 over x power n it's going to be چند ما تقول يام opposite of the multiply with يعني so it's going to be negative n, right? So it's going to be negative n over x n plus 1. Your section 1 rule derivative. So this is going to be very 1 opposite 1 is negative 1 times 1 is going to be negative 1 over x squared, right? Plus دي بتا minus çünkü derivative cosine دي بتا negative, right? Az ama directly çekem derivative cosine okay de step by step çekem belki ne dolap confusement. Başa derivative ve çende دي بتا su 2 yani şimdi bizim negative sine 2x multiply derivative inside the derivative inside is 2 مانه okay ده باشه الفيري دي بيتا چند I guess as simplify كم دي بيتا negative 1 over x squared minus 2 sine 2x okay ده باشه الفيري دیرم جاره کادی differentiate یم اوه ما first derivative اینا تدر. Okay, now I'll find second derivative. ده باشه to find second derivative جماعت مادام من operation من negative between 1 over x square و sine عادي دیوید جدا differentiate کم دیوید جدا differentiate کم ایدن دیش کم the opposite اوه the multiply و کم is going to be multiply negative 2 مانه و the denominator power plus x دکم so it's going to be 2 over x cubed, right? Minus 2 خود هل در درام sin 2x differentiate کم sin 2x differentiate که دیویده چند دیویده cosine 2x multiply derivative inside چند derivative inside is 2 okay ده باشه ایدن دا جاره گادی simplify کم اوه so it's going to be 2 over x cubed minus 2
2 times 2 is going to be 4, right? 4 cosine 2x ده باشه. الفيري I'm sorry, it was a bad line. Okay. ده باشه. اول ما second derivative جينا ده نكمل دراوين third derivative in there. Third derivative equals باشه جارا قادي دان في differentiate كان جماعات دان في differentiate كان so 3 the opposite theory multiply 2 is going to be negative 3 multiply 2 mana, so negative 3 multiply 2 is going to be negative 6 over x to the fourth power minus 4 multiply cosine 2x derivative is going to be negative sine inside وكي خو multiply derivative inside is 2. Okay, باشه نكي بس the simplify again, so it's going to be negative 6 over x to the fourth power باشه. الفيريم we have 2 multiply negative 4 is going to be چند؟ it's going to be negative 8 والفيريجي من negative جا هاي division multiply كي negative قال negative cancel بيت هنا f negative قال cancel بيت is going to be plus and 2 times 4 is going to be 8. It's going to be positive 8 sine 2x. That's it. That is the third derivative of the function. Negative 6 over x power 4 8 sine 2x. Boş. Çin example agadi. Find the second derivative of the following. Find the second derivative of the following. İden de bes dücara differentiate yani. Jareke first, jareke second derivative. De boşa. To find the first derivative is going to be chant. But we have 4, this comes down, so it be the chant bit of 4 multiply 3 over 2 x power chant 3 plus 2 is going to be chant is going to be 5. I'm sorry, so 3 minus 2. I thought it's integration. But the 3 minus 2 is 1 over 2. اگه بیراه به جماعت مگوید او هگر ده بیتن x power a over b وکی تو differentiate گی ام چت گین اوه ایتا خارج بیتا a over b x power a over b minus 1 مانه minus 1 بید هاو جنا گه تو minus گی چونکه همه ده هر بیتا a minus b over b اگه تو simplify گی it's going to be a over b x power a minus b over b. إذا وقتها مقصدش في يا جماعة كتب مقصدش في اگر تبيت مثلا x power 3 over 2 تميت في differentiate here okay 3 over 2 تهت اخر مادام minus سهم مادي بيجين 3 top minus bottom over bottom, so it's going to be 3 minus 2 over 2. okay, it's going to be 3 minus 2 over 2 في تي بيجي هاو جنا كده امشي كان همام directly check كان جماعة should directly check it that time نشيد, so 3 minus 2 is 1 over 2. okay, if you have x power like 7 over 2, when you differentiate 7 over 2 comes down and becomes 7 minus 2 is 5, so it's going to be 5 over 2. okay, ابتني دا 2 تايمي safe كي اگر تو شي step by step check hiç مشكلة يعني باشه. so 4 يالفيري 3 over 2 comes down and 3 minus 2 is 1 over 2, so it's going to be 4 and then ما قد اسبيك بخوب check simplify كه باشه نكه 2 divided by 2 is 1 and 4 divided by 2 is 2, 2 times 3 is 6, so this is going to be 6x power 1 over 2. باشه. To find the second derivative, this was the first derivative. To find the second derivative جاره قادی 6 مليار ویری هی 1 over 2 comes down and x power 1 over 2 dem de چی بجین guys dem de بجین 1 minus 2 1 minus 2 is negative 1 right over 2 درسته 1 minus 2 is negative 1 over the same denominator ده باشه دی بیده چند 6 divided by 2 is 3 x negative 1 over 2 negative power جماعت نل سر simplest form دی چکن ویره دی بیده 3 multiply
x power negative 1 over 2 this which gain doesn't power it with a positive x power 1 over 2. Okay, now I'm seeing 3 and multiply again, so it's going to be 3 over x power 1 over 2. احتمال تو هسا final answer خود multiple choice دا نبینی بلکه اوانا مثلا convert کرد بیتون با radical ببیته 3 over square root of x. Okay guys, ده باشه. Here we have another example. Find the second derivative of the following function. أو جهارو كيوه second derivative شمد بيت باشه. الفيرما power negative هي guys. عادي ده differentiate يعني. باشه. First find the first derivative. طبعا بس practice سر derivative يعني herkes اگه section derivative problem سر قال هابن رول derivative أمني كده بس practice سر يعني. So this is going to be 1 plus باشه the derivative of negative 1 comes down. هنا negative 1 comes down and بيتشان vere multiply 32 x power negative 1 minus 1 is going to be negative 2. Okay, so it's going to be 1 negative 1 times 32 is going to be minus 32x negative 2. طبعا اف ستيب يا جماعه قلق بيسك يعني بلكي طالبه يزيد اس اجايب بين اساسيه يفا ستيبا explained كم çünkü yef negative 1 تيتا خارج بتا negative 32 ek de jeken bidi bita negative 2 right بس همین بیش نه که جاری هشتا یان یش بیر کلی یان هشتا تنه گشتیه ده باشه دا صحیح کنه second derivative باشه derivative کنستانت 0 and negative 2 negative 2 it comes down biten mana so negative di bita positive 2 times 32 is 64 x power negative 2 minus 1 is going to be negative 3 بلکه دوید multiple choice دانه بینی جماعت دیچکی the power خوش خلاص که یا negative so it's going to be 64 over x cube. That's it. Have a second derivative ویش یاد ده باشه اما example like دیگه هی we have another example fx equals x باشه دا پیچه که اول cushion rule استعمال کن باشه cushion rule چید بیشتر ما گرته هبیتن f divided by g prime bir de çen denominator multiply derivative top minus top multiply derivative bottom over bottom squared. ده باشه اینکه دیچه بیجین first derivative equals باشه از fraction قدرش بخود چیکم okay division bottom denominator multiply derivative top which is 1 minus top which is x multiply derivative bottom is 1 over x minus 1 squared. ده باشه دا simplify کم x time is going to be x plus 1 minus x over x minus 1 squared. چه جاره بو derivative جماعت denominator دسته خونه که ایلا تبزانی توی محتاجی درسته چند براکت بنو که خوب پله درسته وی که خوب پله تو نگره اگه محتاجی تو رابی في براکت وکی و دیا useless بیتن دی بس waste of time بید باشه اذا الفيري باشه نكا negative x قال x cancel بيت شت مين تلويره دي مين تلويره 1 over x minus 1 squared دي باشه نكا first derivative مانه that was the first derivative equals 1 over x minus 1 squared. Now we're gonna find second derivative. ده باشه second derivative همشن power rule استعمال کن دوشه short cutting استعمال کن یعنی هم تو بیجی 2 opposite multiply 1 دوشه directly شکل جماعت و توشه quotient rule استعمال کن که توشه opposite و negative 2 multiply و بگی is going to be چند negative 2 over x minus 1 square the plus 1 بيدي دي 3 زائد multiply derivative inside is 1 إذا هما هر بيتا كان negative 2 over x minus 1 cubed بس كم دي quotient rule استعمال كان كو صاد تلاقيه answer باشه so division denominator
باشه. So denominator, which is x minus 1 squared, multiply derivative at top, which is 1, derivative is 0, minus 1 multiplied derivative at bottom, x minus 1 squared, division 2 comes down, x minus 1 و خود خاره, and 2 minus 1 is going to be 1. باشه جماعت. Over x minus 1 squared وجاره قادي divided squared. باشه. So it's going to be evade cancel with, so it's going to be negative digital get 2 is going to be negative 2 x minus 1 over x minus 1 to the fourth power. باشه guys. که اول وری cancel بو negative 2 گل 2 بی negative 2 زائدن f power over power g ده هر multiply بون is going to be power 4. Where we have x minus 1 اول دل گل وی cancel بید اول ایگل گل cancel بو ایدن اول ده بید 3 هنا. So this is going to be if double prime of x is going to be negative 2 over x minus 1 cube. هر دست بگی جی مدزلانی ده اوه در کوید. درسته جماعت. باشه من چازانی اوه در کوید. ما گویی مادم تا پاتل سری کنستانت بید امکنگی و تپه چتکن هر گاوا سری تا کنستانت بید. درسته؟ کدا بود بکم فرمولا. دا بود الویر بکم فرمولا. باشه. هر گاوا تا هبیتن مثلا f k دا بجین k over گرته هبیتن gx و power m بیتن. ام چت گنج جماعت ما فرمولا چه گیر باید گرته x هبیتن الویره ما گویی ده multiply opposite of k مانه opposite of negative 1 the multiply of k. So this going to be chance is going to be negative nk over inside y خو dvm plus 1k. هم وید زانن درسته؟ اوه یا عادیه بس هگر تا x هبیتن هم اوه بس هگر تا function هبیتن بس بیجی multiply دی بس بیجی multiply چند multiply derivative inside chain rule with همی گو استعمال یه multiply g prime multiply derivative inside. Okay guys از اینو که example گیشل سروی بوها چکن for example اوه باشه derivative inside 1 دی بیت negative 2 times 1 negative 2 اون دیگه لذت که derivative inside is 1 برای نمیشه نکر. بس کاست example اگه چکم اگه derivative inside نه 1 بیتن کدی چهار تا عامل گل و example ولو بس ریکی کرد که چون که وکی هر وکی ودی تی جماعت گله سانه هیتر بو باشه اگر ته بیتن fx equals division 3 over division below let's say sin x plus x بلا خو ثابت. اوکی ده باشه زي چهار differentiate کم عفو من بلا power رجيل جل هبيد بلا power مثلا power 3 بيت ده باشه. مادام guys من constant من fraction ها وسري constant عادي ده كم ده v opposite ده multiply v كم is going to be negative 3. معناه زائدن ده multiply derivative inside چند derivative inside دي بيتا cosine x plus 1 derivative inside plus 1 يعني دي بيتا چند اگه step by step از چکم is going to be 3 opposite is negative 3 times 3 is going to be negative 9 over inside وكي خو sin x plus x power 3 is going to be power 4 معناه multiply derivative inside sin x plus x derivative كم okay. So as the derivative directly çekəm دي بيتا چند derivative so it's going to be sin x derivative چنده بس اشاره bir bracket خو وگی derivative ve cosine x plus derivative x is 1 okay. So this is going to be negative 9 cosine x because of the distribute bibove minus 9 over sine x plus x power 4 okay. This is how we use this step. باشه اف تپه باشه هگه ها تو سری اف I mean where is my mouse اف تپه هنیا باشه جماعت اگر تفید تو
اف تبع باشه اگر تبید تو تک سری کنستانت هبید و زاید دنومینیتوری تا فانکشن که بیتون تا پاور هبید. اوکی باشه جارا قد find the second derivative of this function. عندك جارا جماعات مثلا اف بسيارة شنات كوشن رول استعمال كي اگر تا الدنومينيتور تني اك ترم هبيتن جماعات في خوزان هقلت الدنومينيتور only one term هبيتن تشي separate كي همشين شب كين همشين separate كين شوا يعني the function خود جارا قد rewrite كم دي بيتا چند دي بيتا fx equals x squared divided by x plus 2x divided by x minus 1 divided by x. Okay, and هجاز بجارة قادي simplify كما x squared divided by x is going to be x plus x قال x cancel is going to be 2 minus 1 over x. خلاص نكي أفا چند أفا function مبخوية ازشني قرابم جارة قادي ازشني قرابم differentiate كم so f prime of x is going to be چند derivative دي بيتا 1 and derivative is 0 is already and derivative power a 1 they multiply with opposite sign is going to be negative 1 times negative 1 is going to be positive 1 over x squared. That was first derivative. To find the second derivative, if double prime of x equals derivative 1 dv is 0 negative opposite sign, the negative 2 multiply is going to be negative 2 over x cubed. Negative get negative cancelled, so it's going to be 2 over x cubed. دي باشه جماعات over 7 must be positive. Sorry, there's a mistake. So opposite negative 1 times negative 1 is going to be negative 1 and then قلبه negative تبقى positive 1. okay تبقى positive 1 إذا لازم veri مادام أفا sorry دي بتا so أفا divide في cancel كي F2 HD cancel with so it's going to be negative 2 over x cube. okay دي باشه my example like idea هي جماعات find the second derivative sine and cosine and بجمع example توصل حل نجرن باشه so first f prime مادام هاوجي rewrite ناكد دي 3 اخو بيلنج در به جماعت همی گوا باشه derivative sine x چنده cosine x right so it's going to be 3 cosine x باشه second derivative بیتا چند بیتا 3 اخو بدانه derivative cosine چنده negative sine x همانه so it's going to be negative 3 sine x. That was pretty easy. باشه find the second derivative جارگادی cosine x همشین ویب دوره که حل کنیم جماعت یا که by using quotient rule division denominator so f prime equals division denominator you use quotient rule denominator cosine x multiply derivative of 1 0 minus 1 multiply derivative of cosine x negative sine x over chant the cheat cancel with the 0 negative is going to be I'm sorry over cosine x squared باشه دا simplify كم the cancel with negative is going to be positive is going to be sine x over cosine squared x دي باشه first derivative الفيري متشابري قاعد يجي as first derivative چيكم جماعات باي اوي رولا بما برينو كقولي في رولي رسا افان نكمل بحث كي تو شي في رولي چيكي مادام تسري كونستانت هي تبني فانكشن هي ام شين في رولي استعمال كي باشه so مثلا هم چيكين directly that the first derivative چيكين so first derivative of x equals باشه الفيري من كوساين هيمونه الفيري because the function ادامه veri دابشیم باشه fx equals 1 over cosine x right ده باشه نگه power اوی چنده
power of 1 power cosine division again بمعنى 1. So 1 I'm gonna multiply. So I'm gonna multiply it by negative, right? So it's going to be, and then multiply derivative inside, which is going to be negative 1 over cosine x power 1 is going to be squared plus 1 bir de multiply derivative inside derivative cosine x chanted bir de negative sine x. So negative get negative cancel bir de sine over cosine squared. Okay, so by the same way الفيري اصلا شمير وتب استعمال جم چنكي من الفيري function over function هاي نه constant the quotient rule استعمال كم is going to be the denominator cosine squared x multiplied derivative sine is cosine x minus sine x multiply bir şeyden boşa denominator multiply derivative top minus top times derivative bottom boşa derivative cosine squared çende ama zaten derivative cosine squared دلوری چکم ام زانین اگر ته بیتن cosine squared x her مقصد چیه مقصد بیمانه ته هی cosine x squared and which are differentiate کن 2 تeta خاره وانا inside وکی خو multiply derivative inside is negative sine x اذا همون چید بیجین negative 2 sine x cosine x. Okay, خواهد ما identity جاهی توشی بجی negative 2 sin x cosine x بیتا sin 2x yani توشی هیچ تا simplify جی که دیف multiple چیزی سوی زاری ام cosine 2x derivative بیتا negative sin 2x المهم إذا الفيري ما قلتي denominator times derivative top minus top times derivative cosine 2x دي بيتا 2 inside y ki خو multiply derivative inside derivative cosine x negative sin x negative خود دام میره و ده sin x دام میره. That's it. Over cosine squared x جارگادی squared. So this is going to be is going to be باشه از دیوه نتیجه بیم دل چیکم باشه و first derivative bunu که از second derivative دیمه در جماعت ده باشه الویره دا simplify گم so x squared times cosine squared times cosine so f double prime of x equals cosine cubic x minus sin x times sin x is going to be طبعا negative multiply negative is going to be positive sin x multiply sin x is going to be sin squared x is going to be 2 cosine x sin squared x over cosine to the fourth power of x. Veri قد صح يا جماعة من الفيري كوساين هاي ومن الفيري كوساين هاي تشي كوساين هاي common factor بين يدر so it's going to be chan is going to be cosine x common factor I just pulled out cosine x so it's going to be cosine squared x plus 2 sine squared x over cosine to the fourth power of x solvere f cosine del cancel bit اذا تنها وهنا دي cancel bit دي بيتا 3 يعني دي بيتا cosine squared x plus 2 sine squared x over cosine cubic x
دي باشه الفيري جماعات I have to memorize this das will ich das simplify كم دي باشه الفيري جماعات احتمال اف ريزولتا ماش نبي تديال ريزولت تيوزاري جنجي بشكل عام بو ساين وكوساين جماعات وان جالك ايدنتيتين تن الساين وكوساين تشير بن جايز الساين وكوساين تشير بن چنكي وانا جالك ايدنتيتين هاگر تا نظن تو ماش كي هر وكي تيبا ما قلت يا جماعات دي سبستيوشن استعمال كي باشه الفيري دي ريزولت بيتا كوساين squared x plus 2 sine squared x over cosine cubic x ده باشه الوره اتشم ساین yan convert کن bu sine or cosine convert کن bu sine her du dürüstten hınzlanma identity ya hecmaat eğer de habiten sine squared x equal up chan equal up 1 minus cosine squared x also eğer de habiten cosine squared x equal up 1 minus sine squared x إذا لازم حوالي كم شي كم شي كم الفيرا سايني هاي از في كوسايني دي convert كم بوچه بو 1 minus sin squared x احتمال الوزاري ده ever result بيت احتمال مثلا identity استعمال که بس خود انا زانيجي point که substitute که بود در کبید so it's going to be chance going to be 1 minus sin squared x plus 2 sin squared x over cosine cubic x من بوش يا فكر guys çünkü من veri sin square ده هي اذا اشيم sin square ده قاعد يبيدا كم داد قال في combine كم هاجي مثلا sin x با f step useless bu çi de sin square ده قاعد يما veri اصلا شم çilep كم اذا step هاجي ne kuya useless bit which is ifade jine ki اذا eva final answer id بده چند بده 1 negative 1 positive 1 is going to be plus sin squared x 1 minus 2 is 1, right? Negative sine squared x plus 2 sine squared x is going to be sine squared x over cosine squared x. And that's it. باشه چین example اکادی find the second derivative جارو اکادی من ویرا هاي sine squared x اوكي جماعات verim example اکادی هاي fx equals sine squared x باشه first derivative equals دي بده چند هر وقت ما قلت شوي بخاري رايت كيب كاتشه كساين x شوي رايت كيب كساين x squared باشه که we differentiate که 2 comes down a big inside way که خو sin x 2 minus 1 is going to be 1 how can I get check and multiply derivative inside is cosine x so it's going to be 2 sin x cosine x باشه دام we differentiate که جماعت اتوش چه چپ که دو رکات چه که یان چه تو پیلیج در و همشن توی پیلیج در و وکی و و في product rule استعمال كي بكاتش ك sin x first multiply derivative second which is negative sine squared x right plus second cosine x multiply عفوا باشه first multiply derivative second which is plus cosine x second multiply derivative first derivative sine x is cosine x equals to simplify again sine why is this squared okay so sine times negative sine x is going to be negative sine squared x
plus cosine x times cosine x is going to be cosine squared x. ده باشه. الفيري جماعة مادام تا ساين سكويرت هاي كوساين سكويرت هاي تو شيء كي كونفرت كي بويادي مثلا امشين في كوساين كونفرت كي بوشه هر بري نكوي كي ما قلت تا ايدنتي هاي تو شيء في كونفرت كي بوشه 1 minus sine squared x right ده باشه. اذا negative sine squared x plus 1 تو خودی ما خاره so يبقى negative as it directly check okay guys, negative sine squared x is going to be negative 2 sine squared x وفيري plus 1 x هاي so one I just brought down 1 and negative sine or negative sine becomes negative 2 sine squared x باشه after v2 is the distribute كم باشه is going to be chan is going to be 2 minus 4 sine squared x. I have a second derivative oh sorry I have a first derivative. That'd be the first derivative بس يا simplify كده. Oh no, I have a second derivative guys. I have a first derivative. I will vary my second derivative. Yes, but I have a second derivative. Okay guys. باشه guys الفيري ما تشي امبري قاعد يشكل وانا الفيري f prime equal بو چند الفيري f prime equal up 2 sin x cosine x ما identity هاي اوكي identity ما تشي بيش تما اگر تهبيتن 2 sin x cosine x تشي equal جايب كتشه sin 2x then هاقل جهة as f prime اخو دانم as بجم f prime equals بشي من differentiate گیری as بجم equal بچند sine 2x second derivative هاي guys دي گلک سانه هیتر بید the cosine 2x derivative بيتا as sine 2x derivative بيتا cosine 2x multiply derivative inside is 2 so it's going to be 2 cosine 2x بس طبيعي دي بيجن اوكي مستر الفيرا من second derivative إنات دار الفيرا والفيرا جي من second derivative إنات دار باز بين من two different result هين they are not different نكيا by identity امشين v equal game v okay by identity to share v equal game v نكيا to 2 point a substitute game you will get the same here for example I get 0 substitute okay so it's going to be 2 times cosine of 0 is 1 it's going to be 2 I get 0 substitute okay دي بتا 2 minus 4 times sine 0 دي بتا 0 they cancel دي بتا 2 تبيني you'll get the same answer if you substitute 1 چه answer تو داخل كي دي هر same answer در كبير بله با حتى تبقى هي في answer تو في answer اخو في ريكتا تشيكني چونكي ما identity في استعمال كده دي answer قادي ده في جار قادي identity استعمال كم حتى في answer هات در كبير تفا بس هاجر هاتو تأفا استعمال كده الوزاري و result تأفا بو الوزاري هاگه تو تا استعمال کرد و ریزولت تا بو تو شی پوینت سابستیوت که مولتیپل چویسا که کشیک دی مچ بیت گلیاته هاگه تو تا استعمال کرد مولتیپل چویسا ویزاری آیدنتیتی استعمال کرد بو تو دی سابستیوشن خوش خلاص کی له شیار به جماعت ساین و کوساین آیدنتیتی استعمال کن له شیار بن ده باشه م example های کدیه هی exponential باشه first derivative f prime of x equals باشه e to the power e power 2x differentiate this began being awake whole multiply derivative inside which is 2 it's going to be here başa minus çünkü cosine hem differentiate yani her bir negative the derivative of cosine 3x is going to be sine 3x multiply derivative inside s3 is going to be right here başa second derivative başa 2 خود هل ve multiply okay derivative e to the power 2x is going to be e to the power 2x multiply derivative inside minus 3 خود هل ve derivative sine 3x is going to be cosine 3x multiply derivative inside a3 del verecek. Okay, so I'm just gonna rewrite this. So it's going to be 4 e to the power 2x minus 9 cosine 3x. That's it.
باشا you have another example here for e okay. Example 9 e 2x squared plus sine 2x. بيجي في أوصانا هي هاو جناكت guys. هنشي مثلا في تشيكن بس صحبة الفيري تشي يا جماعة ريزولتا أو I mean يعني identity يعني multiple choice احتمال أو sin 2x convert كده وش نيجا differentiate كده وريزولتا كله يربي result تتجلي وما match نبيت تاني الوقت شغله هي شاربن بس substitution تا ريكا alternative بديل هي باشه همچین example ها دیویدا هنشین پاش في example تشيكن guys. Example then find the second derivative of the function 1 over tan x. ده باشه 1 over tan x دوشه دست بگه تانه convert کی با sin over cosine دی بیتا cosine over sine ویانجی دوشه هم هوسا directly و differentiate کی کد از directly و differentiate کم so f prime of x is going to be چند denominator باشه بکو denominator هم استعمال کن guys از تپ استعمال کن اوکی دی تپ استعمال کن چونکه ملزمه دا من ریکاردریش چی گیری دل ویدیو دا تپ بوده استعمال کن باشه هم دی چی بیشین وره دی بیشین tan x power چنده power 1 opposite هم دی multiply again so it's going the negative opposite times 1 is going to be negative 1 right so it's going to be f prime of x is going to be negative 1 over tan x plus 1 bana di bir de çen di bir de power 2 multiply chant multiply derivative inside multiply derivative tan x okay so it's going to be chant derivative tan x ده دو نوع derivative يتين معناه ده دو result يتين 1 plus tan squared x or 1 over cosine squared x حسب multiple choice بس هم ديكش كيش كان 1 plus tan squared x باشه هم دبتنه دي جارگاه دي رام rewrite كامه و so f prime of x دي بيتا چند they get to negative distribute is going to be negative 1 minus tan squared x over tan squared x اوکی جماعت ده باشه اگر تو که مشخص توصل شکر اما مسیو دست بگم کنسل کن گلک تو چی بیشی negative 1 over ما گوته تا همه denominator تا 1 term بی تو چی separately شکر so it's going to be 1 over tan squared x minus tan squared x over tan squared x باشه نکه اول دل گل و cancel بد مانه so it's going to be 1 ده باشه so this is going to be chance going to be negative 1 over tan squared x minus 1 ده باشه much easier تجارة differentiate كي f double prime of x اگر نکم اول differentiate کر با گایز دا گلک دریج بید بس ما دست بگه simplify کر اول درکت پیشینگش نگاه درام و differentiate کن تجارة دا و differentiate که جماعت power و تو همونه هم ده opposite multiply yani the multiply negative to the multiply 1 again the beta chan the beta negative to times 1 is going to be 2 over tan squared the tan cube right it's going to be tan cubed x multiply derivative inside the derivative inside chan the derivative tan x is 1 plus tan squared x okay minus derivative 1 0 okay so it gets very right gamma so it's going to be 2 multiply 1 plus tan squared x over tan cube x درسته guys وجال وره اگر ها تو پیش گادی simplify کر بیتن چه اگر 2 distribute بیت کر 2 distribute کر بیتن او هر یا درسته پاشی هگه هر تا نوزانی substitution استعمال کرده تو ریزولت خو گل مچ کی باشه دو ماهیت بسیار شوینا او جیب چکا دریجه بشم دیگه لک دریج بیت اوه چینکه ما multiple امشیم دو ریکا چکین ریکا دی یافسانه هی بیت هگه ها تو product رول استعمال کی guys طبعا ملزمه دا من product رول استعمال گیری اد بيجم تبريك قاعد الفيديو ده حلقة چونكي ياديت ملزمه ده
یا هی تو شت یبگه هی چونکی مگالک practice کر یاد ملزمه دا چما دست بگه you got to use product rule demet product rule استعمال گی و to simplify گی yani you got to use product rule and then to simplify گی پیشی simplifyش نگاه the second derivative چگه و second derivative چونکی derivative is square rooted be the fraction so you got to use a quotient rule و ده گلک دريج بيت بس الفيري هم مشكين از رام اكس سكوير ده دي داخلي ده محاول كم خوش باور ولی خلاص كم چوا نكا اگر ده بيدن اكس multiply any expression ده بيدن دا بيجم اي بو من اي گرنگه چي بيد اگر مفيد از في اكس داخلي سكوير روت بكين من حقية هاي من چوا حقية يا جماعة تو ده چكي اندكس اوه چند اكس اندكس اوه اندكس راديكالي تو و باور اوه چنده باور اوه power eksi 1 إذا to the her to multiply gay the gay power eksi و دانية veri so 2 times 1 is going to be 2 so the x squared دي داخل بيتن جارة كادي باشه نكته بيتن مثلا x squared در راديكال تا expression گاهی مفيد از v x squared داخل كم index of چنده 2 2 times 2 4 so it's going to be x to the fourth power a okay just inverse مانه هگه و گاوه as v as x to the fourth power بدري خمس سكوروتي divide by 2 be divide by index be 4 divide by 2 is going to be 2 وكي از داخل جيت كام the multiply index كي شكي it's inverse باشه دي باشه اوا دي گلك فايده تاك يا جماعه اف تيبا من گوتي دي گلك استفاده يجي كي باشه اذا هاجي اس rewrite كام is going to be chance is going to be x squared من بس f x من داخل كر the multiply همي expression بيد x squared minus 1 okay so it's going to be chance is going to be radically x to the fourth power minus x squared نوگه اگه تو v differentiate که جماعت گلک سانا iteration ده که تو v product rule استعمال که دی بیده چند دی بیده 1 derivative ول سری مانه نزان تپاوی 2 فرمولا inside وای که خو minus x squared و derivative inside işte seri دی بیده 4x power 3 minus 2x ده باشه 4x cube minus 2x اوكي الفيري همشن چبكين توتشي اول فيري power 4 اوكي guys بورا الفيري توشي işte simplify يعني get x الفيري هي x الفيري هي x الفيري هي x الفيري هي توشي x square ده common factor بينه ده الفيري انا كو فيري بيدا 4 يعني همشن 2 يجي common factor بينه ده guys so it's going to be 2 يجي common factor بينه ده الفيري يعني ده بيجين 2x يجي common factor بينه ده why not باشه من 2x common factor veri اینا در دی بیده چند اگر تو 2 اگه common factor بینه در 2 اگه میدل veri because 4 divided by 2 is going to be 2 باشه also باشه دی x اگه بتنه common factor اینا در guys چطوره چونکی اول بینی بوم در که بتنه دی بیده x باشه اگر 2x common factor بینه در is going to be 2x squared minus 1 minus 1 باش over it's going to be 2x squared minus 1 الفيري يجي من 2 هاي اگر اسرام x squared اگر الفيري common factor بدريقم is going to be x squared minus 1 so it's going to be 2x squared minus 1 over اگر الفيري جماعت اتشين في x squared بدريق مجدر so it's going to be 2x مانه چونکی ده square اوه divide by index power divided by index 2 divided by 2 index of 2 is going to be 1 so radical x squared minus 1 باشه 2x gel 2x cancel bit so it's going to be 2x squared minus 1 over square root of x squared minus 1 okay guys I'm just as a PC who came a charger ده
ليه باشا الفيري about minimum first derivative in other. To find the second derivative as the best result here ده من space بتكون checking باشا. So first derivative becomes 2x squared minus 1 over x squared minus 1. Yeah, باشا. Now we're gonna find the second derivative. Now we're gonna find the second derivative. To find the second derivative, we got to use quotient rule. But to find quotient rule, the first uncle denominator x squared minus 1 multiply derivative at top 2x squared is going to be 4x. Is going to be 4x minus يبقى top 2x squared minus 1 multiplied derivative square root of x squared is going to be 1 over 2 x squared minus 1 multiplied derivative denominator which is 2x دام سريع so سريع is going to be 2x ده باشه f2 اجي دل قلبي cancel bit معناه so it's going to be باشه over radical x squared minus 1 همین بگوه ده square bit باشه اول دل قلبي cancel bit so I guess just as rewrite cam I'm going to simplify cam is going to be 4x square root of x squared minus 1 minus باشه 2x squared minus 1 they multiply x bit so it's going to be 10 it's going to be 2x squared times x is going to be 2x cubed minus x. Okay guys, 2x squared minus 1 they multiply x bit so كأنه must x distribute كان 2x squared times x is going to be 2x cubed negative 1 times x is going to be x over square root of x squared minus 1 همیش نگاه over باشه همیش نگاه over x squared minus 1 نکته شویش دا ویجی simplify که مانه و ده multiply ببید و ده minus v termi biten so it's going to be 10 x square root of x squared minus 1 times square root of x minus 1 the best radical cancel bit مانه so it's going to be 4x multiply x squared minus 1 minus the multiply again the minus v که مانه minus v to v بگردنا براکت دا 2x cubed minus x over square root of x squared minus 1 شنيگا جارگا دي همي over x squared minus 1 okay so the very bit chant bad line I'm just gonna erase it okay guys ده باشه نکه دا ویب جایگه simplify کن اول ده multiply بید اول ده multiply بید ده negative distribute کن ده باشه so it's going to be chant it's going to be 4x times x squared is going to be 4x cubed 4x times negative 1 is going to be 4x باشه negative times 2x cubed is going to be negative 2x cubed negative times negative is going to be positive x over I'm zoning guys اول دی چی تا خارج دیگر multiply بده دیگر so it's going to be x squared minus 1 multiply x squared minus 1 okay guys نکردم شن simplify کن اول چطورش اول second derivative فهمید این ندار مانه اول second derivative فهمید این ندار so equals ما like term ما cube ده مانه 4x cubed negative 2x cubed is going to be chant is going to be 2x cubed negative 4x
plus x is going to be negative 3x over x squared minus 1 square root of x squared minus 1 دي باشه الفيري ام جيشنا 2x cube minus 3x الفيري احتمال هذا بيزاري شيت ولو بسياري جل درجة بس بيزاري شيت في نجته final answer بس هم خول فيري جماعة مادام ده second derivative checker هالفيري مادام ده second derivative checker دي بيجين final answer افتون زاني ماش كده جلفي الفيري point ده كي substitute كه يود answer اقدر كبير ورا multiple choice خوي same point substitute كه دي زاني كه كيش كه correct answer إذا أبى بس في حالة دي هجت أبى تو simplifying cancel كي الفيري guys ما أتشم بكم أتشم في ما دام من الفيري لايك تيرم هاي guys من الفيري لايك تيرم يا هاي شنك فرد جتها من لايك تيرم من كأنما من يا هاي x multiply square root of x قد صح كي فرد جواك أكل مانا x squared minus 1 x squared minus 1 يعني هقدها بين x times square root of x مانا كأنما من هاي x multiply x power 1 over 2 إذا أشيب جم أشيب جمع x times x power 1 over 2 the power of plus من دي بدأ is going to be x power 3 over 2 إذا x power 3 over 2 أشيب جم أشيب convert جم radical بدأ ببدأ index ساوي ببدأ 2 x power 3 إذا الفيري جيت وشي denominator ويهرو صابن في سي بيتا 2 x cube minus 3x over radical event دي بيتا x minus 1 power 3 تشوفيش ليش بين في سي guys تظن هاي جت في داخل كيدي power في بيتا 2 power 2 multiply ويب خودي بيتا power 3 يونجي شتو صح حساب كي مثلا وكيف بخوب كي power دي هر same answer در كفيت دبوشة. Here we have another example. Find the required derivative for the following functions given one of its derivative. Okay guys, دبوشة. I'll try to do these examples fast. ما ترى خو example سر شرح كرن. Find the required derivative of the following function. باشه اوی first derivative یا دام second derivative شو مدفید عادي. So f double prime of x equals to x, so easy. باشه اوی second derivative یا دام third derivative شو مدفید إذا بس جاره که differentiate کن 2d beta 0 minus is going to be negative 2 over x cube, right? Power a1 opposite negative and then multiply v beta, so it's going to be negative 2 من الفير negative جاهي this, so it's going to be 2 over x cube. تباشا من example قد هاي الفيرين third derivative y fourth derivative شو مدفيد, so it's going to be إذا بمقصد زي تنجارة derivative كين يبقى 1 over 2 square root of x, so بدل جالبي cancel bit is going to be 1 over square root of x. تباشا من example قد هاي fourth derivative هاي sixth derivative شمال بيت إذا هيجتو fifth derivative JK of x is going to be is going to be 2, so sixth derivative of the function is going to be, of course, is going to be 0. باشه. Here we have another example. My third derivative هاي here sixth derivative شمال بيت أنكو سيجا derivative كه, so fourth derivative is going to be 2x plus ex وكيخو باشه. fifth derivative is going to be 2 plus ex هر derivative بخويا, so sixth derivative بيدا چند بيدا 0 plus ex يعني همان بيجن equals ex هر يا درستن. باشه الفيرم example قد ياهي guys هذا جرى مهمة بيش لما find the second derivative of the function والفيرم absolute value هاي is if double prime of 0 defined. جبري ان ويب كين جماعة دي محاولة كي بخو function نويسي without absolute value, يعني دي بيجين fx من دي equal بيت بشان دي باشا x multiply x when x greater than
0 and x multiply negative x when x less than 0. آره دی جاره که positive جاره که negative اول دمت absolute value بوید ام بنویسین. So it's going to be چند؟ It's going to be x squared negative x squared when x greater than 0 or equal. طبعا هم بوید که equal or when x less than 0. دی باشه کدا فانکشن جاره که differentiate کن f prime of x is going to be چند؟ It's going to be 2x negative 2x. دی هر دو سایده differentiate کن when x greater than 0 also when x less than 0. بس sure با guys al very sure با دمه تو differentiate که ام equal نادینین وارا درسته point of vertex ام equal نادینین چونکی لویره f prime یا does not exist corner هی درسته guys او point out بیت vertex او inside absolute value که 0 هگه او boundary بیتن تو دمه differentiate که تو نادانی okay guys جاره کدی او point out بیت vertex بو او point out inside absolute value که 0 معناه کدی which is 0 هگه او point boundary point بیتن دمه تو differentiate که تو نادانی درسته اینا مادم equal هم differentiate که تو equal نادانی why because تو point دا یا non differentiable مال section دا بحث کردی دی باشه دا جاره کدی پس second derivative of x بیده چند so it's going to be 2 negative 2 هگه point دومین f prime دانه بی ساده دومین f double prime جی دانینه باشه f double prime of 0 الویره چنده اصلا 0 دومین دانینه درسته ما بس greater than 0 هی 2 less than 0 is negative 2 ایدن الویره undefined or does not exist درسته so f double prime is not defined سببی چه من هگه تو دیتیل بشه یعنی left hand side limit does not equal right hand side چنگه هگه the derivative had limit x approaches 0 the left right averi left hand side beta 2 right hand side beta 2 left hand side beta negative 2 باشه ما same example هاي guys find the second derivative of the function هر same example هاي توشي هر نفسي حلقة جماعة چه زحمتي تزاينه هر نفسي ما زميش ده موجودة باشه دا ویدیو درش نبی جماعت چینه true false if and g are two differentiable functions for all if and g are two differentiable functions for all x تلقى نفس چمه بمعنى تحقق هاي f prime k for all x we are defined همي point داد يعني هر point قد دلت ابخازي تبكيت f prime دا the result داد and g prime is differentiable sorry باشه and g prime is differentiable مقصد ما چیه guys بمعنى تحقق هاي تو differentiate کی وزايدا هر بوينت قد دومين دادريت ابخازي توشي داخل g prime کی the output result داد اف differentiable and so يانجي وكي ما بيجي and بيجي function differentiable ما formula هبو limit ما ديار تلك function differentiable or not and so are there derivatives and so are there derivatives okay which one of the following is true باشه اگه f g double prime minus f double prime g equal of v عادي از درام v چکم يعني چکم the first derivative بوانا چکم جماعت كده هبيتن f g prime minus f prime of g وزاري نشر ده ويجي في بالاحتمال change كده چونكي تشي چكي كأنه مازه prime distribute يعني the first derivative بو v چکم the first derivative بو v چکم يعني first derivative بو v parte minus first derivative بو في پارتیش داشتیم دی باشه first derivative بو في function اجماع دی بیده چند دی بیده product روله دی بیده first multiply derivative second او خوب prime و جارگاه derivative دی بیده f double prime plus second multiply derivative first is going to be f prime minus جارگاه derivative f prime multiply derivative g is going to be g prime plus g وگی خوب multiply derivative f is going to be f double prime باشه as the gas we distribute cam so it's going to be f g double prime plus g prime f prime minus f prime g prime plus g f double prime okay so it's going to be minus عفوا minus باشه
باشه اول گل cancel بن, so it's going to be if g double prime equals if g double prime minus g f double prime. فعلا جي افو هنا the equal beta v, so this one is true if g double prime minus g f double prime the equal beta v. ده باشه اذا evet true. امسح كيني عادي if g double prime minus plus f double prime g the equal beta f g double prime. ده باشه خطا في çekin f g double prime اكو دجا differentiate يعني شو يعني بدا f g prime ودي جاره قاعد يجي prime كم كذا از اسبي give çekem f g prime f g prime division first multiply derivative second plus second multiply derivative first دي ورا جاره قاعد يجي differentiate كه هنا دي جاره قاعد يجي differentiate يعني so f g double prime دي بيتا چند first multiply derivative second دي بيتا second derivative plus second multiply derivative first دي بيتا f prime plus g prime عفوا شايف first g prime and g f prime سرجيني ده باشه first average دي بيتا first multiply derivative second plus second multiply derivative first ده باشه الفيري ده combine gem دي بيتا f g double prime g prime f prime g prime f prime دي بيتا plus 2 g prime f prime plus g f double prime. إذا أنا شم simplify كم كو equal beta v. إذا أفا تشتش جاي كما أفا 2 g prime f prime كما. إذا this is false. أنا شم وهذا كو equal كم. إذا ويزاري guys احتمال وكيف أنا نأت. چونكي تشي فانا حل كي بدرخي چونكي تيجي هشتي احتمال الوزاري بود هر شكل يكون صابت عادي differentiate يا جماعة هزر كتا function كي عادي هاي ومحاولة كا ماش كا ادقال انسري خطونا شر substitution جي استعمال كي چونكي اصلا تا function هنا تو in general شول كي باشه اوكي دوما هيك سلايد جماعة true or false if f is an nth degree polynomial function then if x plus 1 of x equals 0 افا درسته باشه اول بیده true why نكه اگر تها بیدن نكه اگر تها بیدن x power a 1 امانه so first derivative وید بیده چند first derivative وید بیده 1 but second derivative وید بیده 0 يعني اگر power a 1 بید second derivative 0 so if x power 1 bit چند بیت از second derivative وید بیت از 0 باشه اگه تا x squared تبید معنی third derivative وید 0 so f prime of x is going to be 2x and then second derivative is going to be constant and third derivative شنيقة is going to be 0 إذا bu polynomial function guys اگه ده بين x power n إذا بمعنى f derivative n plus 1 y eksi d beta 0 فعلا جواب درسته if function is an nth degree of polynomial إذا n plus 1 derivative y d beta 0 وهذا جلقة مهمة بو بسيارة فكري guys بشكل هشياري في بن درسته اگر تا polynomial like بید power چند بیدن اینه که زیادتر تو derivative beta 0 تا power 100 بیدن polynomial بمعنى derivative 101 0 same if y equals x times x plus 1 times x plus 2 times x plus 3 x plus 4 then derivative 5 دي بيتا 0 عادي حاجاتو في خيرش نيكا حاجاتو في differentiate كي guys تجلك وقتي چونكي تا لازم تو product رول استعمال كي يعني حاجاتو وان براكت اخرافه كي وقت يشيد ام دي چكين ام دي بيجي مادام multiplication between them بس بو من x جرينجا x times x then times x times x so x times x x squared times x x power 3 times x so it's going to be x to the power 4 okay هاجي power ما 4 بيتن highest power اكيد من جالك ترم تمام بس highest power دي 4 بيتن اذا derivative y بينجي fifth derivative دي بيتا 0 so it is true صح كده في x squared times x دي بيتا x3 right times x دي بيتا x4 times x دي بيتا x5
derivative 6 دي بتا 0 so it's correct. صح كنا بين x3 دي بتا x4 دي بتا و دي بتا چند دي بتا x4 is going to be x5 so this is going to be x6. Okay, so x cubed times x is going to be x4 5 and then 6. باشه I get the polynomial of degree 6 هبید باشه to 5 جا differentiate یای نابیت 0 ده ما بیت variable مانه خود دیگه اگر بیشتر از 6 جی هر نابیت 0 دی بیت constant إلا لازم 7 بیتن بس بیت امیت تبگه هین guys کو هگه power ایت 6 بیتن اگر تا polynomial ها بیتن power ایت n بیتن اوکی یعنی هگه power to wave function to n plus 1 جارا derivative کی دی بیت 0 بس اگر تو n جا derivative کی دی بیت constant بس اگر تو n minus 1 derivative کی دی بیت variable بیت بزنی اوکی مقصد چیه یعنی که power v 6 باشه نکه که result از v نکه 5 جارا derivative کم دی بیت variable دی x تنمینی وجا کابل 2x plus 1 است نزانم بس دی بیت x دی polynomial که answer دی مینید power v 1 اوکی اگر تو ایگه ماستر derivative کی دی بیت 0 تو هندی و جارا derivative کی دی بیتا constant تو ایگه کم تو derivative کی دی بیتا x تو دواج کم تو derivative کی دی بیتا چند دی بیتا x squared که result تو سیاج کم تو derivative کی دی بیتا x cube اوه صح دی باشه the last one guys the second derivative of a function is the average rate of change of the first you understand okay so the second derivative of a function is the average rate of change of the first مقصود ما f prime درسته rate of change of a function معناه f prime so rate of change of a first derivative مقصود ما يعني f first derivative okay guys جاره کادی rate of change of a function معناه معناه derivative function but rate of change first derivative معناه second derivative okay guys دو ما هيك هندي محاولة كان guys one homework find the second derivative and then تشتي tricky يهو صايب زحمة الدنيا بس محاولة كان one true false هن chicken و باش result خوابون فريقن داس chicken كايا درسته أنا و دو بسيار ويزاري دو بسيار ويزاري ميتين عفوا اك بسيار ويزاري جماعة هاي دي ولا فيديو جانك دريج بو بس فيديو بسيار ويزاري مياه هاي دا صح كني كال ويزاري شاتد بيش لما find the second derivative so first derivative جاري بيتا چند derivative cosine x negative sin x plus x times sin x product rola division first multiply derivative second which is cosine x plus second sin x multiply derivative x دي بتا 1 I get 1 her duko after you get the cancel when negative sin x is going to be chant is going to be cosine x the second derivative be another so division first multiply derivative second is negative sin x right plus cosine x second multiply derivative x is 1 so it's going to be chant is going to be cosine x minus x sin x so cosine x minus x sin x so this is the correct answer okay guys and thank you so much حتى فيديو دي القلوب تالي ام كومبينه ان شاء الله